అమెరికా డబ్బున్నా లేకున్నా అందరి కల. అమెరికాలో స్థిరపడాలి, బాగా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి, ఫ్యామిలీకి ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ తెచ్చుకోవాలని, తమ కలల్ని నెరవేర్చుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఆశపడతారు. గ్రీన్ కార్డ్ సంపాదించి గ్రేట్ లైఫ్ను లీడ్ చేయాలనుకుంటారు. కానీ డబ్బులున్నా కూడా కొందరు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షిస్తారు. అలాంటి వారికి సులువైన దారిని చూపిస్తోంది మల్లెలా గ్లోబల్ సంస్థ. EB5 ఇన్వెస్టర్ వీసాతో సులభమైన మార్గంలో చాలా ఫాస్ట్గా గ్రీన్ కార్డ్ ఇప్పిస్తోంది. డాక్యుమెంటేషన్, ఇమిగ్రేషన్, లీగల్ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ సింగిల్ సిట్టింగ్లో సెట్ చేస్తోంది. హై క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ క్రెడిబుల్ పీపుల్తో అనేక మందికి గైడ్ చేస్తోంది. మీకు EB5 ఇన్వెస్టింగ్ వీసా ద్వారా ఫాస్ట్గా గ్రీన్ కార్డ్ కావాలా? అయితే ముందు అమెరికా నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెషనల్స్ చేసిన ఈ వీడియోని చూడండి. ప్రపంచం అంతా అమెరికా వైపు చూస్తుంది. ఎప్పుడు విన్నా అమెరికాలో ఏమవుతుంది, అక్కడ ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో, అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అవుతారు, ఎందుకు మనకి అంత యావ? ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మల్లెలా గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ప్రముఖులు. నా పేరు కిరణ్ వేదాంతం, నేను ఫీనిక్స్ అరిజోనా నుంచి వచ్చాను. నాతో పాటు అభినవ్ అలాగే ఆదిత్య మల్లెలా ఉన్నారు. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎ హాట్ టాపిక్, EB5 అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమెరికాలో చేసి ఎట్ ద సేమ్ టైం గ్రీన్ కార్డ్ ఎలా పొందాలి. ఈ విషయం మీద ఇంతకుముందు చాలా చర్చలకి ఆదిత్య గారు కూడా వచ్చారు. ఆదిత్య గారు, ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి, EB5 ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి. అసలు ఎలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది? లాస్ట్ టైం మనం సుమన్ టీవీలోనే వీడియో చేసాము, దాని గురించి షేర్ చేయండి. నేను మల్లెలా ఆదిత్య, ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్లో. సో అలానే నేను ఇమిగ్రేషన్ లా కన్సల్టెంట్ని ఈ గ్రీన్ కార్డ్ విత్ EB5 ప్రోగ్రామ్కి. అసలు ఈ EB5 ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ఇన్వెస్టర్ వీసా ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ వే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం గ్రీన్ కార్డ్ త్వరగా రావడానికి. ఎవరైతే యూఎస్ఎల్ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఒక పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ స్టేటస్ రావడానికి కానీ, లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ అవడానికి కానీ ఉన్న వాటిల్లో దిస్ ఫాస్టెస్ట్ వే. సో దీనికి అసలు మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే $800,000 కావాలి. అంటే నియర్లీ 7 to 8 crores కావాలి. 7 to 8 crores ఉన్నవాళ్ళు ఈ మనీ తీసుకెళ్ళి యుఎస్లో ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్ చేసిన నేషనల్ రీజనల్ సెంటర్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. చేస్తే గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఏంటంటే మనకి యూజువల్గా 6 months నుంచి 2 years లోపల వర్క్ పర్మిట్ కమ్ కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది. అలానే 5 years లోపల అన్కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మీ $800,000 కూడా మీకు వెనక్కి వస్తాయి. అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు గైడ్ చేయడానికి, మీ ఫండ్స్ని స్ట్రక్చరైజ్ చేసి డాక్యుమెంట్ చేయడానికి చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ కావాలి. ఒక టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్, ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు మిమ్మల్ని గైడ్ చేయాలి. అలా క్వాలిఫై చేయడానికి మేమందరం ఉన్నాము. ఇక్కడ మన స్టూడియోలో కిరణ్ గారు ఉన్నారు, హూ ఇస్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ US అండ్ హూ ఇస్ మార్ట్గేజ్ ఎక్స్పర్ట్. అలానే అభి ఉన్నారు, హూ ఇస్ డ్యూయల్ కంప్లైంట్స్ లాయర్ బోత్ ఇన్ ఇండియా అండ్ US. He is also professional. He is a financial professional in US. Here we go ahead with Kiran garu. ఆదిత్య గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చెప్తానంటే మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు నాకు కాల్ చేసి, కిరణ్ ఇలా చాలా మంది యుఎస్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, మన వాళ్ళు, మీరు కూడా అమెరికాలో ఉండొచ్చారు, మీరు కూడా అక్కడ PhD చేశారు, దాంట్లో మనం మెయిన్గా అసలు EB5 అంటే ఏంటి, ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకు మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అన్నది చాలా ముఖ్యం. ఫస్ట్ మనం అది మాట్లాడుకోవాలి. వన్ స్టాప్ షాప్ మీరు ఏర్పాటు చేసి నన్ను ఫీనిక్స్ నుంచి పిలిపించారు, అభినవ్ని షికాగో నుంచి పిలిపించారు. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఏంటంటే 3-legged stool అంటాం కదా, 3 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఒకటి ఏంటంటే లీగల్గా మనం ఎక్కడ మోసపోకుండా ముందుకెళ్ళాలి, పేపర్ వర్క్ ఎట్లా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా నాలాంటి ఎక్స్పర్టీస్ ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్ లాస్ట్ 20 yearsగా ఫీనిక్స్లో చేస్తున్నామో అక్కడ దగ్గరగా యూఎస్లో ఉండి ఎట్లా దాన్ని మనం అనలైజ్ చేయాలి. ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి. ఈ 800,000 మీకు యాసెట్స్ యూఎస్లో సగం ఉండొచ్చు, ఇండియాలో సగం ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ ఎట్లా వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టుగెదర్, దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇవాళ. స్టే అంటిల్ ద ఎండ్, మీకు చాలా వాల్యూ రాబోతుంది. లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఫోన్ నెంబర్కి ఆదిత్య గారి టీంకి కాల్ చేయొచ్చు. వన్ స్టాప్ షాప్, అందరు ప్రొఫెషనల్స్ ఒకటే దగ్గర ఉన్నాం. సో లెట్స్ టేక్ స్టెప్ బ్యాక్. కొంచెం నేను ఇంగ్లీష్కి స్విచ్ అవుతాను అభినవ్ కోసం. అభి, ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, వై EB5 now? 2024 is where we are in. Why there is so much excitement? There are many reasons for excitement. So let me step back a bit. Let's go to 2022 when the EB5 Reform and Integrity Act was passed. And it eliminated a lot of things that were not investor friendly. So today EB5
is a permanent program. There is a grandfathering clause that if you invest today and file an application, your immigration benefits are guaranteed, even if the program doesn't exist in the future, which is a very important change. And the third thing, which has had ripple effect throughout the world, is that now applicants who are within the United States can concurrently file for adjustment of status and work authorization. What happens with that is you have the right to live and work in the United States while you wait for a green card without the need of employment sponsorship, and you're not dependent on employment sponsorship to live and work in the United States. So now, because there are obviously, political changes happening in the United States, regardless of what party comes to power, there is always uncertainty when people are on work visas like H-1B. Now, what has happened over many, many years is that India has been receiving the maximum number of H-1B visas, which has led to longer wait times for applicants of green card under employment-based categories. Sometimes they have to wait for 50, 60 years. Whereas compared to that, EB5 gives you a green card in 2 years' time. But even before that, there is no certainty around getting an H-1B visa for two reasons. One, there is a quota of 85,000 visas every year. And just this year, there were 400,000 applicants. And the second, we know from the last time President Trump was in office, they were very stringent about giving out H-1B visas. As a result, even those who made the lottery didn't get the visa. So these are some of the reasons why we are seeing a spike in applications for EB5 visa. That's a great point. Actually, it's very important, especially for those whose families are in US, to understand what is happening. I went to US in 1997. I'm a US citizen right now. My nieces, they look up to me and ask me opinion, what I should do. Should I come on F1 visa? It's very important for them to understand what's going to happen if you come on F1 visa. You need to graduate and then get into a job visa. And from there, you need to graduate and get into green card and ultimately become a citizen. So the entire time that it's going to take for me, that I went in 97, it was about 10 years. Now the same life cycle is extended and stretched to beyond 50 years is what Abhi is saying, but I heard the numbers as verse as 100 years. There was a time in US wherein you just buy your ticket, show up, and at the airport they used to give you a green card. That was in 1960s. If somebody told me that you buy a ticket, you get a green card to US, that is false. In 90s, I had to get myself knowledgeable on what is happening with the laws and plan my action plan based on that. So people who are going to US in 2000s right now is, everybody knows it's a terrible time for you to get a job in US. Lot of people who are on H1, there used to be around 10,000 people who were coming on student visas before when I used to go. Now there is more than 5 lakh students going to US. The number is around 4.5 to 5 lakh students going to US each semester. Think about it, it's like a funnel. All these students, everybody is going. Everybody, you apply for a visa, you are getting a visa. Some of them, they don't even have a face-to-face visa appointment anymore because the US government has seen this opportunity to attract the students, and US people, they are not dumb. They are bringing all this revenue from the college funds, and then they are unable to get job visas. So what's going to happen to the funnel is a lot of them have to go back to India or become illegal. Last month, there was news about consultancies exploiting some of these people, and H1 visa has become almost like a slave. The indentured labor is how they are putting it, and that is becoming a lot of stress point for the citizens. So now I want to ask Abhi again, it's a big amount. 800,000 is a big amount. Doesn't matter if you're an industrialist or a small businessman, or of course if you're a middle class person, but we've been seeing people coming up with 800. Can you talk about how is it guaranteed, or what's the chances that people might lose it, or are they able to get the money back? Sure, happy to address that. So $800,000 or 6.5 crore rupees
let me explain how it's invested to understand the risks associated with it. In 99% of the cases, EB5 funds are invested as a loan to a real estate project. It's a construction loan, and it is for a fixed period of 4 to 5 years. Once the project is complete, stabilizes, and it hits the loan term, which is of 4 or 5 years, they either refinance the asset and repay the loan, or they sell the asset to repay the loan. Now, after you've understood this structure, I'll explain what are the safeguards in place and the do's and don'ts of investment. In case of any investment, first of all, the asset where your money is going should make sense. Not only should it make sense in general, but it should make sense in that particular geography. I find hotels in New York risky because the barriers of entry is only money. So any private equity group gets up one day, says we want to build a hotel, it's quite possible they will be able to. So you have to have purpose investing. And another reason for that is that EB5 visa holders do not get upside of any investment. This investment is solely for the purpose of getting a green card. So then why would you take risk or be part of someone's experiment? So it is very important to first, there are entities that you need to understand that exist in EB5. The first one is a regional center. These are licensed by United States Citizenship and Immigration Services, or USCIS. These regional centers that you are investing with, they'll be the ones sponsoring the project or managing your funds that go into the project. So the first most important thing is, what is the regional center's experience of managing EB5 investments? The first step in EB5 is getting a conditional green card. The second step is getting an unconditional green card and also getting your money back. So if you are looking at regional centers, you need to look at the track record. You need to make sure that they are in the business for the last 10 plus years. They've seen every stage of EB5 process, which is conditional green card, removal of conditions, and repayment of capital. Otherwise, there is no way to gauge the success of a regional center. And granted, past success is not guarantee of future success, but it tells you the intent of the regional center. It tells you about their competence. That's one. The second thing you have to look at is, and we were talking about the projects, it should be an investment in a project that makes sense both from an asset class standpoint and geography. This I will also link to the competence of a regional center. Regional centers are boutique firms with 30 to 35 people. They cannot do due diligence all across the United States. So you need to work with a regional center that is geographically focused. There is focus in investment in terms of geography, be it California, Washington State, New York, or wherever. The second they should be competent about is the asset class, residential, hospitality, corporate towers, etc. Once you have zeroed in on such a regional center and the project, then you actually get into the weeds of the project. You actually look at the capital stack. How much equity has the developer put in to the project, which is a very good indicator of skin in the game, whether they'll complete the project or not, right? The second thing you got to look at in the project, apart from the capital stack, is whether all the permits are in place. Is there any litigation pending? All these things. Because you need not only the money to be invested, but also the project to take off. Because one of the requirements for EB5 is creation of American jobs, which will only happen when construction happens. So once you do this basic due diligence, and you should ask all these questions to the regional center, and you should get these answers in writing. And then lastly, what you need to look at is all the investment amount available to them. So any capital stack in EB5 investment, there are 2 or 3 parties involved. First is the equity holder or the borrower. Then EB5, which is usually in a mezzanine position, and then an institutional lender. Now let me explain that. Equity holder will put about, say, if it's a $100 million project, $20 to $25 million of equity. Then it'll be the EB5 loan, senior to that equity, but junior to a bank loan, say about 35 million out of the 100 million. So you have 25 from equity, 35 from EB5, and then the balance 40 million is coming from a bank. So the bank loan should be locked in, because that's another indicator that there is capital available to the developer and they will be able to complete the project. Now, there are certain unique instances where there is no bank involved. There's only an EB5 loan
and developer equity. In that case, my thumb rule is that it should be at least 30 to 40% equity. You need more buffer because there is no institutional lender here. And EB5 loan is 25 to 30% of the capital stack, which then ensures that there is enough safety for EB5 investors as senior lenders. So again, $100 million project, EB5 loan is the senior most loan, or the only loan at 25 million, and the balance is coming from other sources that do not have priority over the EB5 loan, thereby safeguarding your capital. So this is the generic way to look into EB5 investments. Of course, there are other nuances that an immigration attorney can assist you with, finance professionals can assist you with, real estate experts like Kiran can assist you with. So I think it takes a village to file an EB5 petition, essentially. That's a loaded answer, Avi. I want to congratulate you for making time and actually coming on board with Adithya MalleLaw and myself, traveling all the way from Chicago to come here and explain all this. It shows not only the fact that this EB5 is something that is not something done casually. There are some players in the marketplace today who are willing to accept your funds and they are promising to do the development themselves with the hope that you'll get the green card and with the hope by teasing you with better returns or interest. What we have to pay attention to is two things. First of all, it's a big money that you're investing. You have to make sure that you vet all the vendors that are involved in this. And a setup like how Abhi explained, wherein you have these regional centers operating. So it's actually like an arm's length transaction wherein you have multiple parties involved. If there is anything that's not going as per plan, there are some levels of checks and balance. Otherwise, it's almost like a black box. What do you think, Abhi? I want to go one step deeper into how some of the players that we were talking about before the show, on how some of these funds might be funneled off, and if the project fails, what happens? Yeah, this goes back to safeguards of any EB5 investment. I touched upon the credibility of a regional center. So obviously, if you look at regional centers that have been around for 10 years or more, it'll filter out a lot of bad actors because you can't survive in an industry for over a decade. And if you've done something wrong, that's one. Secondly, I think it's good to highlight that there are two kinds of models in the EB5 industry. The first one is, which is the original model, wherein EB5 regional centers are independent entities. They are solely fund managers, and their job is to do due diligence on a project and a developer before lending them the funds. And if something goes wrong with the project, it'll be the regional center that'll be suing the developer to recover the capital, right? The next model, or the second model, is vertically integrated regional centers, where the developer and the regional center is the same entity. Now, granted, they offer higher returns, and that's an attractive aspect for certain EB5 investors. However, it is risk to reward ratio. Now, if everything goes well, and I'm not saying that vertically integrated regional centers are not doing the right thing, but if something goes wrong, there is no big entity representing you against the developer to recover your capital. You're on your own. What amplifies this problem is the fact that you're not an institutional investor. You're an individual investor who may or may not even know other investors. Don't have access to that database, that who are your fellow investors in that project. So you'll be individually stuck suing a developer to recover your 800K. And in the United States of America, you're probably spending $1 million to recover that 800K. So that is one thing that people shy away from vertically integrated and invest with third-party regional centers who can better serve their interest if something goes wrong. However, if something goes right, obviously everyone's the same. You'll not believe it. When I first heard about this EB5 program, before our first client went through the process, it's like you see this metamorphosis, you see this caterpillar, and they say, oh, you put 800,000, this caterpillar is going to bloom and become a butterfly, you'll get your green card. I didn't really believe it until I myself saw these candidates go through MalleLaw Global's process, and then they got their green card. Not only did they get their green card, they got their money back.
So people thinking that they have to spend 800,000 is not a spent money. You put it through the right resources, make sure you have the right vendors in place, then this investment is going to bring you not only the green card but also will bring the money back. So we have a lot more to cover. I'm going to ask Adithya about what we are going to talk next. The sourcing of funds. What if people have some money in India, some money in US? You've been able to bridge all the gaps. So Adithya. సో చూశారు కదా, మనం ఈ EB5 ప్రోగ్రామ్ గురించి వినటం జరిగింది. సో EB5 ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా హై నెట్వర్త్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్. సో ఈ హై నెట్వర్త్ ప్రోగ్రామ్కి మనకి మంచి హై పొటెన్షియల్ ఉన్న క్రెడిబుల్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే we only can get that such type of information from high credible people who are more qualified టు ప్రొవైడ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నాకు యూజువల్గా కాల్ చేసే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఈ EB5 ప్రోగ్రామ్కి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకొని నన్ను అప్రోచ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఉండే డౌట్స్ ఎక్కువగా ఏముంటున్నాయి అంటే, అసలు మనీ సెక్యూర్డ్గా ఉంటుందా లేదా, అలానే మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మా మనీ ఎంత త్వరగా వెనక్కి వస్తుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ కార్డ్ గ్యారంటీగా వస్తుందా లేదా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయి. సో ఇక్కడ ఎవరైతే టీం ఉన్నారో, సో ఈ టీంని ఇక్కడ యుఎస్ నుంచి తీసుకొచ్చింది, అందుకే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఆన్సర్ చేయడానికి. అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూ చూశాక డెఫినెట్గా అందరికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఎందుకు అంటే మనకి చాలా క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం జరిగింది. మనం మన సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ గురించి కానీ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. అలానే మన మల్లెలా గ్లోబల్కి రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఇంకా వేరే యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి, మన సుమన్ టీవీ ద్వారా చేసినవి. ఐ ఆల్సో సజెస్ట్ పీపుల్ టు గో త్రూ దోస్ వీడియోస్ ఆల్సో. మనకి ప్రతి ఇన్వెస్టర్కి చాలా ట్యాక్సేషన్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటాయి, సెబీ గైడ్లైన్స్కి రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటాయి, ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్కి రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ క్లియర్ చేసి ఇవన్నీ స్ట్రక్చరైజ్ చేసి వాళ్ళ ఫండ్స్ని నీట్గా ఎలా డాక్యుమెంట్ చేసి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అలానే వాళ్ళ ఫండ్స్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని గైడ్ చేయడానికి మనకు ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూ అంతా చూసాక కూడా ఇంకా చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, డౌట్స్ ఉంటాయి, విచ్ కెన్ బి క్లారిఫైడ్ టు దెమ్ బై మీ. ఎవరైతే నిజంగా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండి వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ ఉండి ఆ ఫండ్స్ని లిక్విడేట్ చేసి యుఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, they can contact me through my number 7416871381 మల్లెలా గ్లోబల్. అలానే నా వెబ్సైట్ www.greencardwitheb5.com. మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకా అనుమానాలు ఉంటే ఆదిత్య గారి ఫోన్ నంబర్ స్క్రీన్ పైన ఉంది. తను హైదరాబాద్ అండ్ విజయవాడలో ఉంటారు. ఫీనిక్స్లో నేను ఉంటాను. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు ఆదిత్య కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హెల్పింగ్ అస్. సో యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీకు ఫ్రీ కాల్, మీరు కాల్ చేయండి, మీ అందరికీ హెల్ప్ చేసి మన వాళ్ళందరికీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేద్దామనే మా ఇమీడియట్ గోల్. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు టాకింగ్ టు యూ. EB5 ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీసాకు నమ్మకమైన సలహాలు ఇస్తోంది మల్లెలా గ్లోబల్ సంస్థ. హై క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్, క్రెడిబుల్ అండ్ ట్రస్ట్ వర్దీ పీపుల్తో మీరు గ్రీన్ కార్డ్ను ఫాస్ట్గా పొందడానికి గైడ్ చేస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం? 7416871381 నంబర్కు కాల్ చేసి హలో మల్లెలా గ్లోబల్ అనేసేయండి, లేదంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టండి. మీకు సర్వీస్ ఇచ్చేందుకు మల్లెలా గ్లోబల్ సిద్ధంగా ఉంది.